Вишну Падая, Кришна Приштая, Бутале, Шимата Бхакти Веданта Свами, Нитинами, Сарасвати Дева, Горавани, Прачарины, Нирвишеша, Шуньявади, Пашчадеша, Тарине, Джая Шри Кришна, Чайтанья, Прабхунит, Шинда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Шри Прабхупада Ки. Дорогие друзья, я очень рад в этом своем коротком вступительном слове объявить об открытии первой в истории российской зимней онлайн-школы Бхакти-Врикша. Давайте порадуемся этому событию и приветствуем друг друга. И так у нас начинается первый вебинар, который будет проводить Матаджи ПремаПадмини в соответствии с заявленным расписанием и темой. Его продолжительность 1,5 часа. Последние полчаса останутся на ответы на вопросы, поэтому можете их смело писать в чаты. Администраторы будут проверять, что вопросы доходят до Матаджи ПремаПадмини. Вот. Если что-то не так, также связывайтесь, пожалуйста, с организаторами, указывайте, если что-то не то со звуком, с видео или что-то еще. Также в конференцию в WhatsApp «Путешествие с АнгираГаурангой», те, кто из вас являются ее членами, можно будет об этом писать, я буду отслеживать. Все, большое спасибо, я больше не буду отнимать времени. Единственное, я хотел сказать, что мы готовились к этому тщательно, но поскольку это первый в истории вебинар, то какие-то накладки могут быть. Сейчас вот мы задержались немножко, потому что не успели все настроить окончательно. Вот, я надеюсь, что чем больше будет проходить вебинаров, тем меньше будет технических накладок, и все будет начинаться вовремя, заканчиваться вовремя. И наша онлайн-школа Бхакти-Врикша заработает. Она будет постоянно работать, не только зимой, она может работать постоянно, будут разные вебинары, разных лекторов на разные темы. Но об этом я расскажу в конце нашей зимней школы, о дальнейших планах онлайн-школы Бхакти-Врикша. А пока передаю слово Матаджи ПремаПадмини. Я сейчас отключу свой звук, отключу свое видео, вот, но буду слушать, наблюдать за тем, что происходит. Вот, и в конце снова подключусь, задать еще какие-то вопросы и поблагодарить всех за участие. Харе Кришна, пожалуйста, администраторы, передавайте слово Матаджи ПремаПадмини. Mataji, can you hear us? Yes, a little soft, though it's not very. I mean, I have to put. Here, can you hear me? Yes, but we don't see your camera. Okay. We're Can ready you see? to start. No. Now we can you see. see? Yeah. We're ready to start. Okay. And you can hear me also, no? Yes. Okay. Should I start now? Yes. Okay. Hare Krishna. Om Ajnanatammirandasya Jnananjana-shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namni. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharne Nirvisesh Sunyavadi Paschat Deshtarne. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Welcome everyone. And today I'm going to speak. The topic is on the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Добро пожаловать. Сегодня мы поговорим о настроении Господа Чайтаньи Махапрабху. So, this Bhakti-Vriksha is entirely in the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And by doing Bhakti-Vriksha, we come to understand more and more in a deeper way what is the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Настроение Бхакти-Врикши полностью соответствует настроению Господа Чайтаньи Махапрабху. И чем больше мы занимаемся Бхакти-Врикшей, тем глубже мы начинаем понимать Господа Чайтанью. And the more we understand about his, how he interacted with people and what his message is, the more successful we'll be in preaching and making devotee. И чем глубже мы поймем, как Господь Чайтанья себя вел, как он общался с другими людьми, тем более эффективны мы будем в нашей проповеди. So Chaitanya Mahaprabhu has appeared to teach us the practical aspects of bhakti.
Господь Чайтанья не зашел, чтобы научить нас практическим аспектам бхакти. Because nowhere in the Vedas and Puranas, it is all a description of the truth. And of course, some Vedic rituals and other things are mentioned. And even in the Bhagavad Gita, we hear a lot of instructions from Krishna. Есть веды и пураны, которые содержат ведическое знание, описывают всевозможные ритуалы. У нас есть Бхагавад-гита, где содержится наставление самого Господа Кришны. But it is Chaitanya Mahaprabhu who has come and demonstrated practically and given us instructions so simple that everyone can follow this. Но именно Господь Чайтанья пришел и на своем личном примере показал, как можно следовать всем этим наставлениям и как это можно сделать очень простым и легким. So in many ways, it's a very revolutionary thing that Chaitanya Mahaprabhu has done. Поэтому движение Господа Чайтанья, оно очень революционное. First of all, he has made devotional service a big science that we can understand it. We can understand the process, how it goes, and it's a step-by-step process. Прежде всего потому, что он подчеркнул научность процесса преданного служения и показал, как постепенно, шаг за шагом можно идти по духовному пути. And only Chaitanya Mahaprabhu has said that there are no qualifications necessary to engage in this. И Господь Чайтанья был первым, кто сказал, для того, чтобы встать на духовный путь, не требуется какой-то предварительной квалификации. And he has given us such a fast-track method. И он дал нам очень быстрый способ духовного совершенствования. And the amazing thing is, in the lowest of spiritual times of Kali Yuga, we can get the highest of spiritual truths. И что удивительно, в самый неблагоприятный век для духовной жизни, в Кали-югу, мы можем прикоснуться к самым вершинам духовного знания. And the amazing thing is that all ages of people, all genders and classes and castes in all parts of the world can take part in it. Причем, что замечательно, участвовать в этом могут люди из разных стран, разных национальностей, разных каст, разных возрастов, мужчины и женщины. And the other revolutionary thing is that the spiritually advanced people have to go in search of people, and they have the responsibility to give Krishna consciousness to others. Другая революционная вещь, которую дал Господь Чайтанья, это обязанность духовно продвинутых людей идти в широкие народные массы и давать им сознание Кришны. And Lord Nityananda Prabhu demonstrated this by going door to door and begging everyone to take to Krishna consciousness. Господь Нитянанда на своем примере демонстрировал выполнение этого наказа Господа Чайтаньи. Он ходил от двери к двери и просил всех принять сознание Кришны. And the process is so sublime that even the most grossly inclined person can be attracted to it. И путь проповеди настолько возвышенный, что к нему даже может привлечься человек с очень такими низменными материальными качествами. We can just examine how sublime is this process as explained by as explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu, by looking at briefly at the conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Raya. Понять, насколько возвышен путь преданного служения и путь проповеди, можно, ознакомившись с беседой между Господом Чайтаньей и Раманандой Раем. Sri Chaitanya Mahaprabhu is completely on the transcendental platform, and his interactions with people was also completely transcendental. Господь Чайтанья полностью находился на духовном уровне, и все его взаимодействие с окружающими людьми было тоже полностью трансцендентное. He was a sannyasi, and when he met Ramananda Raya was actually in politics. He was working in the government. He was a government servant, and he was from a lower caste. Господь Чайтанья был саньяси, а Рамананда Рай был государственным служащим, то есть политиком, и кроме того, он принадлежал к более низкой касте, чем Господь Чайтанья. But he did not see to all these social, differences
and he just met him, you know, and he embraced him. And even the other brahmanas who were watching, they were very surprised about his behavior. Господь Чайтанья совершенно пренебрег этими условностями. Он согласился встретиться с Раманандой Раем, даже обнял его, и брахманы, которые наблюдали за этой картиной, были изумлены. Because he could understand Ramananda Raya was a very elevated soul. He only saw the soul and was not so much concerned about, you know, the social etiquettes or, you know, the social, what do you call, differences that one has to follow. The external body did not matter so much. Почему так поступил Господь Чайтанья? Потому что он увидел в Рамананде Рае возвышенную душу, и вследствие этого он не придавал особого значения каким-то материальным условностям. And he asked him some questions. He asked Ramananda Raya, what is the highest perfection? Господь Чайтанья задал Рамананде Раю несколько вопросов, и одним из этих вопросов был такой: как достичь высшего совершенства? And Ramananda Raya, he said first was that if you follow Varnashrama Dharma, that is the highest perfection. И вначале Рамананда Рай ответил на этот вопрос так: высшее совершенство — это следование заповедям Варнашрамы. That means that if you act according to your Varna, that means your caste, whether as a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, or you know, Ashrama, that is Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, or Sannyasa. If you act according to those rules perfectly, then that is the perfection. Это означает, что если человек следует правилам своего ашрама, то есть брамачари, грихастха, ванапрастха или саньяса ашрам, и своей варны, то есть брамана, кшатрия, шудра или вайшья варны, то он достигает таким образом совершенства. Chaitanya Mahaprabhu said, but this is all very external. Tell me something deeper. На это Господь Чайтанья сказал: это все внешнее, скажи мне более глубокую истину. So Ramananda Raya said that if one acts according to karma yoga and does his duties properly and gives the results to Krishna, that is perfection. И тогда Рамананда Рай ответил: совершенство — это когда человек исполняет свои обязанности в духе карма-йоги и посвящает плоды своей деятельности Господу. And then Chaitanya Mahaprabhu said, this is also very external. Go say something higher. Тогда Господь Чайтанья возразил: это тоже очень поверхностно, скажи более глубокую истину. So Ramananda Raya described about Jnana Yoga, and then he came to Bhakti Yoga also. Тогда Рамананда Рай стал рассказывать про гьяна-йогу и потом перешел уже и к бхакти-йоге. And in Bhakti Yoga, he first talked about Jnana Mishra Bhakti, or knowledge, Bhakti, which is dependent on knowledge for the execution. И когда он подошел уже к бхакти-йоге, он начал с описания гьяна мишра бхакти, то есть преданное служение, которое для того, чтобы им заниматься, требует знания или гьяны. And then Chaitanya Mahaprabhu, of course, he rejected that also, and he said something higher, and he talked about pure devotional service, which is completely not dependent on anything else, just love for Krishna. Господь Чайтанья отверг и этот вариант ответа, и в конце концов Рамананда Рай рассказал о чистом преданном служении, которое основано только на любви к Радхе и Кришне. And Chaitanya Mahaprabhu said, go higher than this. Тогда Господь Чайтанья сказал: скажи еще, провозгласи еще более высокую истину. So Ramananda Raya talked about different rasas, even in the Bhakti Yoga, in the neutral stage, and then you go to next to Dasya Ras and Sakya Ras and Vatsalya Ras and Madhurya Ras, like this, different rasas that we have with Krishna. He mentioned all of this. Тогда Рамананда Рай стал последовательно описывать разные расы преданного служения, начиная с Шанта расы и заканчивая Мадхури расой. And when he came to Madhurya Ras, only when he described about Radha and Krishna's pastimes, and that too
in the mood of separation, then Chaitanya Mahaprabhu was satisfied. И только когда Рамананда Рай дошел до описания Мадхури расы, причем отношения Радхи и Кришны в чувстве разлуки, только тогда Господь Чайтанья был полностью удовлетворен. And then he said, yes, this is the highest perfection, to understand the pastimes of Radha and Krishna, and especially in the mood of separation, that is the highest perfection. И Господь Чайтанья сказал, да, высшее совершенство — это понять лилы Радхи и Кришны, особенно их отношения в разлуке. So you can see how elevated is Chaitanya Mahaprabhu's gift to us. He wants us to understand the highest truth. Поэтому задумайтесь, насколько бесценно сокровище, которое дал нам Господь Чайтанья. Он хочет, чтобы мы познали самые высшие истины. Which even yogis and great rishis, they don't understand. Самые высшие истины, которые недоступны даже великим йоги, великим мудрецам. And so what are the symptoms of this Madhurya Ras? Итак, каковы же That means характеристики if we Мадхури come to расы? this, if someone understands, someone is in Madhurya Ras, then what are the symptoms that these people exhibit? Каковы признаки человека, который связан с Кришной узами Мадхури расы? We should know that because when we chant Hare Krishna mantra, we are beginning to understand Madhurya Ras. Это очень важно знать, потому что когда мы начинаем повторять мантру Харе Кришна, мы потихонечку приближаемся к Мадхури расе. And so the symptoms are, first of all, selfless love. This is what Chaitanya Mahaprabhu exhibited and taught, because that's part of the love for Krishna. When someone has love for Krishna, then his love is very, very selfless. И один из признаков Мадхури расы — это бескорыстная любовь. И действительно, когда у преданного пробуждается любовь к Господу Кришне, то его начинает переполнять вот эта беспричинная, бескорыстная любовь. And then he has a very high sense of service attitude. Другое качество — это очень серьезное настроение служения. And then a lot of humility. Еще одно качество — это глубочайшее смирение, Pridelessness, отсутствие гордыни and devoid of all ego, false ego. и полное отсутствие ложного эго. Because to be accepted as a gopi in Vrindavana, one must have no tinge of false ego. Для того, чтобы участвовать как гопи в играх Вриндавана, нужно быть полностью свободным от ложного эго. So we can understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu's expectations are very, very exalted. Из этого вытекает, что у Господа Чайтаньи от нас очень-очень большие ожидания. And he has made us easy for people to understand and get those qualities just by chanting Hare Krishna mantra. При этом он устроил так, что люди могут очень легко и просто развить в себе все эти необходимые качества, просто повторяя мантру Харе Кришна. And serving the Vaishnavas. Повторяя мантру, служа вайшнавам. In preaching. Проповедуя. And applying the principles of Bhagavad Gita in one's life. И применяя в своей жизни принципы Бхагавад-гиты и наставления Прабхупады. So we will see some of, in the examples of Chaitanya Mahaprabhu, how the Lord himself and the devotees exhibited these qualities. В жизни Господа Чайтаньи, Махапрабху и его спутников очень много примеров, когда они проявляли эти качества. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu has come to teach us exactly this, how to be an ideal devotee. Господь Чайтанья не зашел, собственно, для этого, чтобы показать нам, кто такой идеальный преданный. So, first and foremost, we see what is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that he said
one day he was actually crying. The Supreme Personality of Godhead was crying. Поэтому очень важно понять, в каком настроении пребывал Господь Чайтанья Махапрабху. Однажды он просто начал плакать, представляете, Верховный Господь рыдал. And Lord Nityananda and Haridas Thakur were very alarmed. Why are you crying, my Lord? What is missing for you? Господь Нитянанда и Харидас Такур очень обеспокоились этим и стали расспрашивать Господа Чайтанью, почему он рыдает. And Lord Chaitanya said that it is because I can't bear to see the suffering of all the people of Kali Yuga. Господь Чайтанья ответил, что он рыдает, потому что ему невыносимо видеть страдания людей в Кали-югу. And as their Supreme Father, I feel responsible for their suffering. Он сказал, как высший отец всех душ, я чувствую ответственность за их страдания. And this is an aspect of the Lord that normally people are not aware of. И о этом умонастроении Господа люди обычно даже не подозревают. That the Lord is actually full of feelings. Они даже и не подозревают, что Господу могут быть какие-то чувства. And he is very concerned about each and every one of us. Что он может заботиться о каждом из нас. So, and then, so this mood of compassion for all the living entities, he showed, and not only he, but even his devotees exhibited. И вот это безграничное сострадание ко всем живым существам было присуще не только Господу Чайтанье, но также и его спутникам. There was the devotee called Vasudeva Datta, who's actually is an incarnation of Prahlad Maharaj. Среди спутников Господа Чайтаньи был преданный по имени Васудева Датта. Он был никто иной, как воплощение Прохлады Махараджа. And one day, actually, Chaitanya Mahaprabhu was appreciating all his devotees, and he also appreciated Vasudeva Datta. Однажды Господь Чайтанья прославлял своих преданных, и в том числе он прославлял Васудеву Датту. And then Vasudeva Datta asked Chaitanya Mahaprabhu that, my Lord, there is one request from me, can you please fulfill it? И в ответ на это Васудева Датта обратился к Господу Чайтанье. Он сказал: дорогой Господь, можешь ли ты исполнить одну мою просьбу? So the Lord said, yes, please ask what you want. And Vasudeva Datta said that, my Lord, please, can you take all the sins of all the living entities in this universe and put it on me, on my account, and you release all of them, you liberate all of them, and I will go to hell eternally if you want, and I will suffer all their sins. И Господь Чайтанья сказал Васудеве Датте: проси чего угодно. И Васудева Датта сказал: дорогой Господь, мог бы ты сделать так, пусть грехи всех живых существ этого мира падут на меня, и я отправлюсь в ад, если это необходимо, но эти живые существа обретут освобождение. Because I cannot bear to see the suffering of all the living entities. Потому что для меня невыносимо видеть муки живых существ. And Chaitanya Mahaprabhu was very moved. He said, Vasudeva Datta, what kind of a devotee you are? Господь Чайтанья был очень тронут этим и сказал: какой же ты замечательный, преданный Васудева Датта. Of course, the Supreme Lord will fulfill all your desires. Конечно же, Господь, Верховный Господь исполнит это твое желание. But why do you need to go to hell? You will also go back to Godhead. Но зачем тебе отправляться в ад? Ты тоже вернешься к Богу вместе со всеми. But we can see the extent of compassion that he had, that he was ready to just go to hell forever even, so that others, he said, if one person suffers, it doesn't matter, if all the other people can be saved. Эта история показывает великую меру сострадания Васудева Датты. Он был готов страдать за всех, пусть лучше, считал, один человек страдает в аду, лишь бы все остальные спаслись. And this was an expression of his love for Krishna.
Так проявлялась его любовь к Кришне. And Chaitanya Mahaprabhu also exhibited how he was so humble, and he was, he used to take the permission of all the devotees to go traveling. If he had to leave them, then he... Которое проявлял Господь Чайтанья, это смирение. Оно проявилось, например, в том, что Господь Чайтанья, прежде чем отправиться проповедовать в далекие края, сначала и спросил разрешения у всех своих преданных. Though the Lord is the controller, but he likes to be controlled by his devotees. And so he asked them, please give me your permission. I want to go traveling to South India. Господь Чайтанья — это вседержитель, но при этом он любит, когда его контролируют его преданные, поэтому он попросил у них разрешения. Пожалуйста, позвольте мне отправиться в Южную Индию. So first of all, the devotees wanted to go along with him. But the Lord said, no, I will not take any of you with me because I want to go as a sannyasi, walking on foot and lying down on the road or wherever on the way and being very, very austere. And if any of you come with me, you will not allow me to be austere. Преданные захотели, конечно же, пойти вместе с Господом Чайтаньей, но он отказал им, он сказал, что я саньяси, я буду жить в очень аскетичных условиях, спать где-то на обочине дороги, может быть, буду поститься. А если вы пойдете со мной, то вы не позволите мне совершать такую аскезу. And Sarvabhauma Bhattacharya requested, okay, you are the Supreme Lord, we have to go by whatever you want, but at least stay for one more week and then you start. Тогда Сарвабхаума Бхаттачарья ответил: дорогой Господь, ты не зависим ни от кого, ты можешь делать все, что угодно, но, пожалуйста, проведи с нами хотя бы еще одну неделю. Because he had just become a personalist. From an impersonalist, he had just transformed to an impersonalist because of the association of Chaitanya Mahaprabhu. And he said that now I just cannot bear your separation. Сарвабхаума Бхаттачарья в прошлом был имперсоналистом, но благодаря общению с Господом Чайтаньей он преобразился, стал персоналистом, и сейчас для него разлука с Господом была бы совершенно невыносима. And so Chaitanya Mahaprabhu agreed to stay back. He stayed for 1 week in his house and gave him full association. Господь Чайтанья согласился погостить еще немного, еще неделю с Сарвабхаума Бхаттачарьей, и все это время он очень много общался с ним. And then Chaitanya Mahaprabhu, when he left, they requested him, at least you take one person with you who can, carry your danda and your kamandalu, your water pot and stick when you're walking. И когда пришло время Господу Чайтаньи отправляться в путь, преданные настояли, чтобы он взял с собой хотя бы одного слугу, который понесет его данду и камандалу. Sorry, not danda, but water pot. Данды, точнее, не было. So they sent. And the way in which Chaitanya Mahaprabhu preached to all the people is on the road. He would be singing the Hare Krishna mantra and dancing in so much ecstasy that everyone was so attracted just to see his beautiful dancing and his beautiful form. По пути Господь Чайтанья пел Харе Кришна и танцевал, и все люди, которые видели его, приходили в изумление, привлекались его удивительной внешностью, его удивительным танцем. And their hearts will be filled with Krishna prema. И сразу же сердца этих людей переполнялись Кришна премой. And then he would advise them, okay, now you go back to your homes and you practice Krishna consciousness and you give this mercy to others also. И Господь Чайтанья потом давал наставления этим людям. Он говорил: возвращайтесь по домам, следуйте практике сознания Кришны и давайте милость Кришны другим. And he was very careful not to, hurt people's ego when he was preaching. Господь Чайтанья проповедовал так, чтобы не ранить людей, не задеть их эго.
if it was a materialistic person, then he would be very appreciative of whatever they were doing. Если Господь читание проповедовал человеку мирского умонастроения, то он обычно прославлял и хвалил достижения этого человека, то, чем он занимается. But he would engage them in Sankirtan. Но при этом старался как-то привлечь этого человека к санкиртане. And when they experienced this higher pleasure in the Sankirtan, then they were ready to follow that. И когда Господь читание проповедовал о важности санкиртаны, люди с готовностью это принимали. Or even the impersonalists, he didn't defeat them in a debate, but instead he was very, very humble and he listened to them and won their trust, and then they were ready. Когда Господь читание проповедовал имперсоналистам, он не пытался одержать над ними верх в философском дебате, он подкупал их своим смирением, и потом они уже были готовы принять от него духовное знание. Even though Chaitanya Mahaprabhu was so merciful, very desirous that we should have the highest of standards. Господь читание ожидал от своих преданных, что они будут следовать очень высоким стандартам. So when Krishnadas, his servant, was accompanying him, they went to a place in Kerala, the southern state in India. Господь читание, его слуга Кришнадас путешествовали по Южной Индии и пришли они в штат Керала. And when they were taking rest in a temple of Lord Ram, there were some Bhattataris, or a group of so-called sannyasis. They were wearing sannyasi dress, but actually they were very crooked people. Остановились они на ночлег в храме Господа Рамачандры, и тогда к ним пришли Бхаттатхари. Это такие типа цыган, но они были одеты саньяси, очень такие нехорошие люди. So they wanted to steal Chaitanya Mahaprabhu's servant from him, and they sent some women to attract him and bring him to them. Эти Бхаттатхари решили похитить у Господа читания его слугу, и для этого подослали женщин, чтобы они выманили этого Кришнадаса. And Krishnadas, he was a very simple devotee, and he somehow, he fell for their trap, and he went there to the Bhattataris. Кришнадас был очень такой бесхитростный и преданный, он попался на уловку этих женщин и ушел с ними. And Chaitanya Mahaprabhu came to know of it, and he followed Krishnadas, and he went there and he asked the Bhattataris, "Why are you doing this to me? You're a sannyasi, I'm also a sannyasi. So we are of the same profession, so we must be more understanding. Why did you try to take my servant away?" И когда Господь читание узнал о том, что случилось, он бросился вслед за Кришнадасом, пришел в табор этих Бхаттатхари и сказал им: «Я саньяси, и вы саньяси, мы с вами коллеги. Почему же вы так себя плохо ведете? Почему вы похитили моего слугу?» So the Bhattataris, they tried to attack him with weapons. И в ответ на это Бхаттатхари похватали оружие и бросились на Господа читанию. But by Chaitanya Mahaprabhu's mystic power, those weapons, they just returned to them, and it started chopping off their hands and legs. Они стали метать в него оружие, но благодаря мистической силе Господа читания эти все острые предметы возвращались обратно и отрубали руки и головы этим Бхаттатхари. So Chaitanya Mahaprabhu, so they all started running away, and Chaitanya Mahaprabhu pulled the shikha of Krishnadas and took him away from there. При виде этого чуда уцелевшие Бхаттатхари обратились в бегство, а Господь читания подошел к Кришнадасу, схватил его за шикху и поволок его обратно. So he did not say anything to Krishnadas, but when he returned to Puri, he told the devotees there that I don't want Krishnadas to serve me anymore.
Дальше, в течение всего путешествия, Господь Чайтанья ни слова не сказал Кришнадасу об этом инциденте, но когда они вернулись в Пури, Господь Чайтанья сказал другим преданным: «Я больше не хочу, чтобы Кришнадас служил мне». And when Krishnadas heard this, he felt so sad. He started crying very badly. Когда Кришнадас узнал об этом, он пришел в отчаяние. And so the devotees, they took pity on Krishnadas and they were plotting how to get him back to service. Преданным стало очень жалко Кришнадаса, и они решили придумать, как бы вернуть его обратно на служение. So they thought that let us send him to Bengal to meet Sachi Mata and tell her all about Chaitanya Mahaprabhu's arrival and about his South India trip. И они дали ему служение. Они отправили его в Бенгалию, к Шачимате, с весточкой о том, что Господь Чайтанья вернулся в Пури из Южной Индии. Ну и с рассказом о том, как прошло его путешествие. And all the devotees of Bengal were waiting to hear about news about Chaitanya Mahaprabhu. Преданные в Бенгалии, им не терпелось получить какую-то весточку о Господе Чайтанье Махапрабху. So the devotees went and told Lord Chaitanya Mahaprabhu, shall we send some devotee to Bengal to meet all the, give people information about you? И спутники Господа Чайтаньи пришли к нему и сказали: «Дорогой Господь, как ты думаешь, можешь нам отправить кого-нибудь в Бенгалию с доброй вестью о том, что ты вернулся?» And Chaitanya Mahaprabhu said, okay, you can do whatever you want. Господь Чайтанья сказал: «Да, я не против». So the devotees, they sent Krishnadas, and this way they, gave him service. They helped him to do service to Chaitanya Mahaprabhu once again. И так преданные отправили в Бенгалию Кришнадаса, и таким образом восстановили его в преданном служении Господу Чайтанье. So here we see two things. One is that Chaitanya Mahaprabhu was also very strict in his standards, and we also see the mercy and compassion of the devotees. Здесь два важных момента в этой истории. Первое — это то, что Господь Чайтанья очень строго следовал своим стандартам, а второе, что он ценил сострадание преданных к другим преданным. And also Chaitanya Mahaprabhu was also concerned about the material well-being of his devotees. Кроме того, Господь Чайтанья заботился и о материальном благополучии своих преданных. He used to see that Vasudeva Datta, he was a little extravagant in his spending money. Васудева Датта, к примеру, был известен тем, что экстравагантно распоряжался своими деньгами. And Chaitanya Mahaprabhu used to tell him, you're a grihastha, you've got your family to maintain. How can you spend like this? Господь Чайтанья говорил ему: «Ты же грихастха, у тебя семья, но почему ты тратишь деньги направо и налево?» And so he told Shivananda Sen, who was a very successful businessman, devotee, and he told him, you take care of his finance, you keep accounts for him. И в какой-то момент Господь Чайтанья попросил своего преданного Шивананда Сену, который был очень успешным бизнесменом, чтобы он взял на себя всю домашнюю бухгалтерию вот этого другого преданного. And Sri actually stayed in Srivas Thakur's house, inside the compound of Srivas Thakur. You stayed there, or who? Who stayed in Srivas Thakur's house? Who stayed in Srivas Thakur's house? So we see how Chaitanya Mahaprabhu and Vaishnavas cared for each other's well-being. И на этом примере мы видим, как Господь Чайтанья и заботился о вайшнавах, и как преданные заботились. Chaitanya Mahaprabhu also taught how that devotees should have integrity even in their, public life, social life. Господь Чайтанья также
призывал преданных быть порядочными в своей общественной жизни, в своей социальной роли. So actually once there was this Ramananda Raya's brother, Gopinath Patanaik. He was also a very good devotee of Chaitanya Mahaprabhu. В связи с этим расскажу еще одну историю. У Рамананды Рая был брат Гопинат Патаняек, он тоже был очень хороший преданный. And he was a tax collector in Prataprudra Maharaj's government. И вот этот Гопинат Патаняек занимался сбором налогов в правительстве Махараджа Пратапарудры. But even though he was supposed to keep only 20% of the taxes he collected, and the remaining he was supposed to give it to the government. По закону ему полагалось 20% от собранных налогов, а остальные он должен был сдавать в царскую казну. But Gopinath Patanaik never gave any money to the government. Вместо этого Гопинат Патаняек забирал все деньги себе. And because of that, the Maharajas, Prataprudra Maharaj was a great devotee king. So he didn't do anything about it. He just allowed it. Махарадж Пратапарудра тоже был великим преданным Господу, поэтому какое-то время он закрывал глаза на происходящее. But his son, he, threatened him that I'm going to put you on the Changa. Changa means a platform from which they would push a criminal down to, fall down on some very sharp, swords which will be fixed on the ground, and they will push the criminal from the elevated platform. They'll make him stand there and they'll push him down, and then the person falls on this sharp swords and then he will die. Но сыну Махараджа Пратапарудры все это не нравилось, и он пригрозил Гопинатху Патаняйку, что если ты не вернешь деньги, то мы тебя сбросим с Чанги. Чанга — это был такой эшафот, на котором казнили преступников, с него сбрасывали с большой высоты преступников на острые пики. So, when the devotees saw what was happening, this Gopinath Patanaik is being put on the Changa. Please save him, King Prataprudra. He'll definitely obey you. So please tell him not to do this. И вот Гопинатху Патаняйку уже возвели на Чангу, приготовились казнить, и преданные с этой вестью побежали Господу Чайтанье, сказали ему: «Царь Пратапарудра, твой преданный, пожалуйста, прикажи ему отменить казнь». And Chaitanya Mahaprabhu said, why did they put him on the Changa? Чайтанья Махапрабху спросила: за что его хотят казнить на Чанге? And they said, no, because he didn't pay taxes. Они сказали, преданные ответили, потому что он налоги не выплатил в казну. And Chaitanya Mahaprabhu said, okay, then he has to pay the consequences. Why didn't he pay the taxes? I cannot go and beg the Lord so much money. Beg the king so much money. I'm a sannyasi. I cannot beg so much money on his behalf. If he did a mistake, let him face it. Господь Чайтанья сказал: ну и по делам ему, я саньяси, что же я теперь пойду и у царя буду просить крупную сумму, чтобы заплатить за этого Патаняйку. Пусть все идет, как оно идет. And even though they begged him, he refused to do anything. И хотя преданно умоляли Господа Чайтанью спасти Гопинатха Патаняйку, Господь Чайтанья наотрез отказался что-либо предпринимать. And it was only because some devotee went and asked, King Prataprudra, and then Prataprudra said, I was not aware that he was actually put on the Changa. I thought my son was just threatening him. And so then he released him. И спасся Гопинатх Патаняйка только благодаря тому, что кто-то из преданных побежал к царю Пратапарудре, рассказал, что происходит, и царь Пратапарудра сказал: я не собирался его казнить, я вообще не знал, что сейчас случилось. Я знал, что мой сын угрожает ему Чангой, но думал, что это просто такая фигура речи. But we see what ideal standards he wants devotees to have, even in public life.
Эта история показывает, что Господь Чайтанья ожидал от преданных образцового и порядочного поведения даже в своей обычной повседневной жизни. And regarding service attitude, Chaitanya Mahaprabhu himself showed how we must serve Vaishnavas. А что касается умонастроения служения, Господь Чайтанья собственным примером показывал, как нужно служить вайшнавам. He would personally, when he was as Nimai Pandit, he would walk people up till, he would go to the banks of the Ganga river, and when devotees were bathing, then all their dhotis and kurtas would be outside. So he would take that and he would wash it for them, and then he would dry it on the grass. В детстве Господь Чайтанья, которого тогда звали Нимай Пандит, проявлял дух служения преданным, когда преданные совершали омовение в Ганге. Пока они находились в воде, он брал их одежду, стирал ее, сушил и потом аккуратно складывал. And then, then he would, after it is dried, he would fold it, and when each devotee came out, he would give the clothes to them. Когда преданные выходили из воды, он каждому давал уже постиранную, просушенную одежду. And then if somebody had heavy things to carry home, then he would take it from their hand and he would walk along with them and go and give it to them. Если он видел, что кто-то из местных жителей идет с тяжелой поклажей, он брал эту сумку, этот груз и помогал донести ее до дома. And in Jagannath Puri, to all the devotees, he would personally serve prasadam. Когда Господь Чайтанья жил в Джаганнатхапуре, то он собственноручно раздавал прасад всем преданным. And he himself would eat the prasadam only after serving everyone. И сам садился есть только после того, как раздал прасад всем. And with each person, he knew exactly what they liked very much, and he would go and serve them more, extra servings. При этом он знал, кто из преданных какие блюда любит, и давал добавки вот именно любимых блюд. And then we have Shivananda Sena, one of his disciples, who was the businessman, successful businessman, and he used all his money he had a family, but all of them would serve all the Vaishnavas by taking them, paying for the expenses of taking them all the way from Bengal to Orissa and bringing them back after 4 months. И среди преданных Господа Чайтаньи были состоятельные люди, как тот же Шивананда Сена. И хотя у Шивананда Сены была семья, были какие-то домашние нужды, он оплачивал паломничество преданных Джаганнатхапури и обеспечил все необходимое вот в течение этого паломничества. Though they went walking, so he didn't have to pay for their transport, but it was very expensive because every day they had to stop. He had to feed them 3 times meals to all of them, and for the night he had to find a place for them to stay. С одной стороны, в то время транспорта никакого не было, преданные шли пешком, но с другой стороны шли они долго, их нужно было кормить 3 раза в день, устраивать им ночлег. And not only that, when they crossed the border of the state, he had to pay taxes for each and every one of them. Потом по дороге они несколько раз пересекали границы разных штатов, и вот на таможне им нужно было платить налог за каждого паломника. And even though he did this service every year for so many 200-300 devotees, every year they were going from Bengal to Orissa, but he had no pride at all about his service. Преданные каждый год ходили в Орissу большой группой, там было, может быть, 200 или 300 человек, и Шивананда Сена оплачивал все их расходы, и так продолжалось много лет подряд, и при этом у него не было никакой гордыни вот за свои достижения, за свое служение. One day, he became a little late in the afternoon because he was paying taxes for all of them. And then, so Nityananda Prabhu was feeling very hungry. Однажды Шивананда Сена немного задержался с просадом, потому что его задержали на таможне с уплатой налога, и Господь Нитянанда чувствовал голод, а просада еще не было. So Nityananda Prabhu said, "Where is this Shivananda Sen? Why is he not bringing food? I curse that all his sons should die."
И Нитянанда сказал такую фразу: «Где этот Шивананда Сена? Почему он не несет нам поесть? Я его проклинаю, все его сыновья умрут». And hearing this, Shivananda Sen's wife, she started crying. И когда жена Шивананда Сена услышала это, у нее началась истерика. And then when Shivananda Sen came, he fell down at Lord Nityananda Prabhu's lotus feet and begged him, for forgiveness for being late. Потом подошел уже и сам Шивананда Сена, и он припал к стопам Господа Нитянанды и стал просить у него прощения за то, что он опоздал с просадом. And Lord Nityananda kicked him on his head. Господь Нитянанда взял и пнул его по голове. So his nephew, one of his nephews, he got very upset about this, and he left. He went ahead to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu and complain about Nityananda Prabhu's behavior. Свидетелем этого стал племянник Шивананда Сена. Ему все это очень не понравилось, и он отделился от группы и пошел вперед, чтобы пожаловаться Господу Чайтанье на Нитянанду. Because they felt that he is doing so much service, and why is he being so harsh on him? Племянник не понимал, почему Господь Нитянанда так недобр к Шивананде Сене, несмотря на все то служение, которое он делает. And Shivananda Sen, of course, he told his wife, you don't realize how fortunate I am that, first of all, out of intimacy, Lord Nityananda is, doing this to me. And then to have his lotus feet on my head. This is the real blessing for all the services I'm doing. Шивананда Сен тем временем проповедовал своей жене: «Ты не понимаешь, как нам с тобой повезло. Во-первых, тот факт, что Нитянанда так повел себя со мной, говорит о том, что я очень близок к нему. А во-вторых, он коснулся меня своей лотосной стопой, и, по сути, это уже высшее совершенство в жизни». So that is an example of, wonderful service with the real service attitude. Вот это пример очень хорошего служения преданным, причем с правильным умонастроением. And so other two qualities, I'll tell you, all the devotees felt great separation from Chaitanya Mahaprabhu and from other Vaishnavas. Те преданные, которые не были рядом с Господом Чайтаньей, они очень остро переживали разлуку с ним и с его спутниками. And Chaitanya Mahaprabhu also set an example of appreciating Vaishnavas. From time to time, he would glorify the qualities of each devotee. Господь Чайтанья часто прославлял тех или иных преданных за их замечательные качества. And all the devotees would feel very happy when someone got some special mercy from Lord Chaitanya Mahaprabhu. И когда кто-то из преданных удостаивался особой милости Господа Чайтаньи, все остальные очень радовались за него. And they felt no envy for each other. И совершенно не чувствовали зависти друг к другу. So how can we bring these kind of qualities? We have to, because in a Bhakti Vriksha, we are supposed to bring about a transformation in the hearts of people. И почему мы сейчас говорим о всех этих духовных качествах? Потому что смысл Бхакти-врикши в преображении людских сердец. Because the fruit of the Bhakti Vriksha is Krishna Prema. Плодом Бхакти-врикши является Кришна-према. And Chaitanya Mahaprabhu wants everyone's heart to be transformed. He is not worried about how much information you have, but he wants transformation of the heart. И читание Махапрабху важно не сколько у вас информации в голове, ему важно, чтобы трансформация сердца вашего происходила. So in our Bhakti Vrikshas, we have to introduce this concept of, doing services for others, taking responsibility to do some service for others. Поэтому очень важно вам на Бхакти-врикше у себя внедрять этот дух служения, чтобы преданные приучались служить друг другу. So for the first 2 months, we can let them relax and we do all the services so they notice how much we enjoy doing the service. Поэтому, когда только открывается BV1, первые 2 месяца обычно преданным дают расслабиться, но они при этом должны видеть, что вам самим очень нравится заниматься служением. And after 2 months, we have to make a list of all the services that are available for them to do.
and ask them to volunteer. What would you like to do? Because we have to explain to them how doing service is the quickest way of spiritual advancement. По прошествии 2 месяцев вы должны составить список всех служений, которые доступны у вас на Бхакти-врикше, и предложить их преданным, и при этом нужно объяснить, что преданное служение – это кратчайший путь к достижению духовного совершенства. The leader should do only that service which no one else can do. Otherwise, we must try to engage everyone in all the services. Лидер должен делать только то служение, с которым, кроме него, никто не может справиться, а остальные служения нужно раздавать другим. We should help them to care for each other. When sick devotees are there, when somebody falls sick, then other devotees can pray for him and go and help them. Нужно приучать преданных, чтобы они служили друг другу, заботились друг о друге. Например, если кто-то из преданных Бхакти-врикши заболел, другие могут прийти к нему и помочь ему. Devotees can also serve together the larger community. For example, in festivals, and also for Vaishnavas going and cooking for them and serving them. All these activities will give them great pleasure. Потом преданные из Бхакти-врикши могут вместе служить на каких-то фестивалях, например, там готовить прасад вместе на кухне. Это тоже будет доставлять им большое удовольствие и приносить духовное благо. And every morning, if devotees can do japa together, either on Skype or they physically meet, but if devotees do japa together, this will really help them to go deeper in their chanting. Также хорошо, если преданные могут каждое утро читать джапу вместе или вот физически собираться и читать, или в скайпе, тогда они будут очень быстро духовно развиваться. Because this will also help them to help one another in their chanting, in their getting up, and so on. Кроме того, это поможет им помочь друг другу с джапой, с ранним подъемом и со всем остальным. And we have to promote also Sankirtana, that people really take Sankirtana seriously. First of all, host Sankirtana programs in their own homes and go on Nagar Sankirtan. Также надо как-то популяризировать киртан-программы, которые проходят на домах у преданных или в каких-то других помещениях. Because Sankirtana will give all success and all happiness, everything, material and spiritual, peace, prosperity even, is included in the Sankirtana. And if people understand that, they will really take it up very seriously. Дело в том, что совместный киртан, санкиртана приносит все благоприятное в жизнь человека. И если проповедовать, объяснять эти вещи, то тогда все будут относиться к этому очень серьезно. They will not give the excuse that I'm so busy earning money, I don't have time to do Sankirtan. Никто не будет говорить, что у меня времени нет, я работаю, поэтому я не могу участвовать в санкиртане. And we have to promote Lord Chaitanya Mahaprabhu much more to people. And we ourselves should read books on Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Нам также надо больше рассказывать другим про Господа Чайтанью Махапрабху, а для этого мы сами должны больше читать о нем, о его играх. So also we have to take care of devotees and then see that everyone, if they have any problems, we listen to that and we do counseling. Надо также заботиться о преданных. Если у кого-то из преданных есть какие-то проблемы, нужно их консультировать, стараться им помочь. And from time to time, we must have this appreciation program where we appreciate devotees, their spiritual qualities. И время от времени нужно устраивать специальные встречи, посвященные тому, что мы прославляем друг друга, прославляем преданных за их духовные качества.
And then we have this report writing in strategic planning, where we write about each person, what level they are right now, what level we want them to be in 2 months. Также очень важно заниматься стратегическим планированием. У нас должен быть план на каждого участника Бхакти-врикши, на каком уровне он находится сейчас и на какой уровень мы хотим помочь ему подняться через 2 месяца. What are their obstacles? Что мешает его продвижению? And what should I do to remove those obstacles? И что мы можем сделать, чтобы убрать эти препятствия? And of course, we have to teach them, when you are studying Bhagavad Gita together, we have to teach them how to apply the principles of Bhagavad Gita in their day-to-day lives. Также должны проводиться специальные занятия по Бхагавад-гите, на которых вы будете учить преданных, как принципы Бхагавад-гиты применять в повседневной жизни. So we'll see this in detail in the coming days. But today I will stop here to know, just to understand that how we need to follow the mode of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Более подробно об этом мы поговорим в последующие дни, а сейчас я хотел сделать акцент именно на умонастроении Господа Чайтаньи и на том, почему оно очень важно для нас. Hare Krishna. So are there any questions? Can you hear me? I would like to ask first question. Да, сейчас можно задавать вопросы. Вот АнгираГауранга первый вопрос задает. Да, вас слышно. Тогда я задам по-русски, сейчас переведешь мой вопрос. Мой вопрос такой. Вот мы недавно с Кавери были в знаменитой аманской общине, созданной Виджавиной Капалом Прабху Мадж Премападмини, и мы там многое как бы увидели, поняли. Я в моем семинаре буду рассказывать, показывать слайды и видео того, что мы увидели и поняли. Мой вопрос такой, как вот в этой общине, в которой действительно настроением Господа Чайтаньи все пронизано, это можно почувствовать, как это было исторически, как они постепенно смогли в эту общину вложить это настроение Господа Чайтаньи. Несколько слов, несколько минут о том, как исторически это происходило. Mataji, can you hear me? Yes. First question is from АнгираГауранга Prabhu. They just returned from Amman. So the question is, how did you manage to imbibe this mood of Lord Chaitanya in this Amman Bhakti-vriksha community? Because it is very obvious there. Because it is just that because devotees have to be, they will, it's not possible to make devotees want to progress in spiritual life unless they are happy in their, we have to inspire them. And, we have to really take care of them. So I think it came naturally, by, of course, by reading Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and by seeing how, His Holiness Jayapataka Swami and the senior Vaishnavas, how they take care of junior devotees. All this, we were just trying to follow those principles. Мне кажется, это все произошло естественно, потому что, конечно же, преданные читали об играх и проповедовали об играх Господа Чайтаньи Махапрабху. Потом у них был живой пример того, как Шрила Джайапатака с вами и другие старшие преданные заботились о преданных. Так что это все произошло как-то вот само собой. Because whenever we meet with a problem, when we are dealing with people, and sometimes we find that, they don't like what you're saying, or they don't want to do what you want them to do, then you have to find solutions. There's no point in, getting angry or something, because it only has negative reaction. So it was like every time we met with some obstacle, then we had to introspect and see how to somehow inspire them.
And so this is how, it was a learning process. And Bhakti Vriksha helps you to, to introspect, and you have to win people with love. There's no other way. There is no other reason why they're going to listen to you. В любом коллективе возникают какие-то проблемы, и обычно с чем эти проблемы связаны? Или кому-то не нравится то, что вы говорите, или вам не нравится, что другие делают. И когда возникают какие-то проблемы, споры и конфликты, нет смысла выяснять, кто прав, кто виноват, а нужно стараться как-то извлекать из этого уроки, заниматься интроспекцией. Это то, чем мы занимались, и это происходит таким образом, что решить проблему можно только с помощью любви. Because when we come close to people, then more and more they don't like to, feel being controlled, or like that you are trying to impose things on them. They're very, very touchy to these things. Когда вы сближаетесь с преданными, чем, ближе вы их к себе подпускаете, тем меньше им нравится, что вы пытаетесь, как-то их контролировать или заставить что-то делать. And especially from a leader, there are always misunderstanding. Maybe, the leader is trying to, even with the best of intentions, there is a lot of misunderstanding. So then if you have to, address those things when you're close, then you realize the only way that you can inspire them is to become, is to set an example first of doing selfless service. И, по сути, любые действия лидера будут вызывать какие-то вопросы, недопонимание. Единственный способ это решить — это прежде всего показывать самим достойный пример, то есть следовать тому, что дал Господь читание. And when people are, when they are new, then they are bound to, do a lot of mistakes, say many hurtful things, and yet somehow you tolerate everything, then that touches them. Начинающие преданные обычно совершают много ошибок, они говорят вам какие-то неприятные вещи, и если, несмотря на это, вы терпите и любите их, то тогда, они преображаются, они это чувствуют, они начинают меняться. Then, over a period of time, then they realize that, they really love me, and then they're doing some selfless service for me, then they're ready to do anything. И потом какое-то время проходит, этот преданный понимает, лидер меня любит, он служит мне совершенно бескорыстно, и у такого преданного возникает желание тоже что-то бескорыстно делать, он, по сути, готов что угодно будет сделать. So, Srila Prabhupada himself in the Leelamrita, he did that. I think the Leelamrita had a lot of also influence, because the way Prabhupada dealt with all the, devotees, how tolerant he was. That was a very good inspiration. Похожие вещи описаны в Шрила Прабхупаде Ламрите. Кстати, эта книга, она тоже свой вклад в создание атмосферы в Омане внесла, потому что там описано, как Шрила Прабхупада вел себя в тех или иных ситуациях, какие у него отношения были с преданными. So, I think it just, and the structure of the Bhakti Vriksha also helps you, because there is no, you don't have a kind of a formal position to exercise your authority, but everything is about empowering. You can become, and the thing is, what we found was, if we are strict and we just expect people to just follow our things, they may do that, but they will not have inspiration to take initiatives themselves. So this balance had to be decided. How much? Because controlling them may make it easier for us, but unless you give them also freedom, they will not take, initiatives. They will not try to do something themselves.
Потом еще вот какой момент. Сама структура Бхакти-викши помогает вам в этом, потому что тут тоже такая двойственная ситуация. С одной стороны, когда у вас есть какой-то контроль над людьми, вы можете им поручить что-то делать, они даже будут это делать, но особого энтузиазма у них это не вызовет. С другой стороны, когда вы даете им полномочия, и у них есть какой-то энтузиазм что-то делать, тогда вот они действительно готовы чем-то заниматься. And just as Chaitanya Mahaprabhu valued humility as the topmost quality, our spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami, whenever he came, what he saw mostly was not what we did or how much we did, but whether we were humble. So that was another indication, that was really like, we were, we learned how we have to become humble. This is the most important thing. And only through service and humility and caring for people that, we can make them advance. Потом Господь Чайтанья подчеркивал это качество смирения, и когда Шрила Джайапатака Свами Махарадж приезжал, он смотрел не столько на то, что мы проповедуем, что мы говорим, сколько на то, как мы себя ведем. Поэтому вот этот личный пример, он тоже очень важен. And to not see the differences between different people, material differences should not be emphasized, and we make sure that whether they were rich, poor, or educated or non-educated, men or women, everyone was given equal respect. And so, that sort of, they also understood, they got that mood of service because of that. Everyone wanted to give out their best. Также положительную роль в создании этой атмосферы сыграл тот факт, что мы никогда не заостряли внимание на различиях мужчина, женщина, бедные, богатые, то есть всем оказывали одинаковое почтение, ко всем одинаково уважительно относились. Естественно, что в такой атмосфере каждый старался выкладываться по полной. Mataji, can you hear me? Can you speak in whenever there was any problem or misunderstanding, we would immediately have Ishtagoshtis and try to settle it, and based on Sadhu Shastra and Guru. Также, если у нас возникали какие-то конфликты или недопонимания, мы старались сразу это решать, собирали Иштагошти и рассматривали ситуацию с точки зрения Садху, Шастры и Гуру. And this again we learned from Leelamrita, because during the early days, Prabhupada's, devotees, they would conduct these Ishtagoshtis and try to get over their problems. And so we also used to do that. Опять же, нам в этом помогла Лиламрита, потому что там как раз описано, как вот на заре движения преданные собирали Иштагошти и пытаясь как-то решать вопросы, которые возникали у них. And basically to think that these scriptures, whatever they say, whatever Prabhupada says, and, it is actually has to be implemented. It can, and only that will solve the problems. So that strong faith and belief helped us to create a kind of an idealistic atmosphere where everyone wanted to become a pure devotee. Try to become. Нам удалось создать такую атмосферу с очень высокими идеалами, где каждый стремится стать чистым преданным. I think also the discussion of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and learning how to apply those principles in our day-to-day life, that helped a lot. Также очень помогало обсуждение Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам и то, как это знание можно применять в повседневной жизни. Because it also developed the mood of, wanting to preach. Потому что это также порождало желание проповедовать. Is that okay? Mataji, can you hear me?
Yes. Can you answer in shorter sentences because we miss a lot? Make it short and give me some space for translation, okay? Yes, okay. There's one more question. What should a junior devotee do if a senior devotee does not take in account his preferences regarding service in Bhakti Vriksha? For example, a leader considers himself to be right and doesn't consider juniors' desires or his views. Вопрос, как быть младшему, если старший не хочет учитывать его мнение касательно служения в Бхакти Врикше, и как младшему действовать, если старший считает правым только себя? So this mood has to be learnt in the Bhakti Vriksha, which is opposed to the normal understanding that senior devotees give instructions and juniors have to just follow. Right? That is the normal... Это особое настроение, которому нужно учиться, потому что есть такая распространенная концепция, что старший дает наставления, а младший выполняет. Но на Бхакти Врикше все происходит немного по-другому. But that is not easy to do in today's world. And also we have to be considerate, because when people start their devotional life, they have many material attachments, and somehow we have to get them to serve. And that is what Krishna... Oh, sorry. Please. Okay. Но вот эта концепция, она вообще в современном мире очень трудно осуществима, что вот один говорит, как делать, другой выполняет. Потом нам также приходится учитывать какие-то индивидуальные желания, наклонности преданных и занимать их служение в соответствии с этим. And Krishna himself is very, very considerate. In Karma Yoga, he says, whatever you eat, whatever you do, or whatever work you do, whatever you give away, you do it as an offering of love to me. Мы видим из Бхагавад-гиты, что Кришна сам очень внимательно относится к своим преданным. Когда он говорит о карма-йоге, он говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы подношения ты ни совершал, делай это как подношение мне. So, following in his footsteps, we should also be very considerate, considering, people may have their preferences, and we should ask them to volunteer services. Поэтому мы должны делать так, как Кришна велит в Бхагавад-гите, и учитывать предпочтения людей, и стараться сделать так, чтобы они сами вызвали сделать какое-то служение. Only when they advance spiritually, then we can demand that you should do whatever you are asked to do. Конечно, когда они уже духовно продвинулись достаточно, тогда уже с них можно требовать, чтобы они выполняли свои обязанности. So, is that okay? This is to continue the previous question. Yes. So what should a junior do in such a situation? Should he stay aloof from his leader or try to discuss with him this problem? And if he tries to discuss with his leader this situation, if they cannot manage to settle it, what should this junior devotee do? Вопрос, а что делать младшему? Отстраняться от старшего или пытаться поговорить? Что делать младшему, если разговор у них не получается? So, initially, of course, you must go and talk to your senior devotee and explain to him that, I'm having some problem doing that. Other service, I would prefer to do this. Ну, конечно, нужно начать с того, чтобы пытаться прояснить это, то есть младший преданный отправляется к старшему и говорит, вот, ты хочешь, чтобы я делал то или иное служение, но у меня тут другие взгляды на это, то есть надо это прояснить. But if the senior devotee is not willing to accept, но если старший преданный не принимает это, then he can go to a still more senior devotee. That is, in Bhakti Vriksha, we have this full structure. You have Bhakti Vriksha leader, sector leader, circle leader, and so on, greater circle. So you can go to the more senior leader and tell them about this and ask them to help you.
Так, в такой ситуации этот младший преданный может обратиться за помощью к более старшему преданному внутри Бхактиврикши, потому что у нас есть целая структура, есть лидер группы, лидер сектора, лидер округа, лидер махокруга и так далее. So is that okay? Hopefully. Another question, how to inspire Bhaktivriksha devotees to become leaders, even those devotees who are already delegated to conduct various parts of the program, kirtan, japa, philosophy, etc., are afraid and consider themselves unqualified to open their own groups in future. То есть вопрос, как вдохновить преданных открыть Бхактиврикшу, потому что даже те, кому сейчас поручили вести разные части программы Киртан, Джапу, философский отрывок и так далее, считают себя неквалифицированными на то, чтобы открыть Бхактиврикшу, а группа, о которой говорит, сейчас находится на модуле Прабхупада-ашрая. So some people take a little longer to develop the confidence. У некоторых вот эта уверенность появляется не так быстро, уверенность в своих силах. So after you finish the Bhakti Vriksha, in case, in spite of your encouragement, they don't feel confident, you could even ask the two people together can start a Bhakti Vriksha. Если группа подошла уже к своему логическому завершению и нет желающих открывать новый БВ1, они чувствуют уверенность, можно тогда двух лидеров попросить вместе вести БВ1, чтобы им было не страшно. But if they're not ready to do even that, но если они даже на это не готовы, then they can be like an assistant in one of the Bhakti Vriksha groups of those who start. They can be assistants or and then do other services in the Bhakti Vriksha. Тогда можно попросить их стать помощниками лидеров каких-нибудь других недавно открывшихся групп, или же они могут делать какое-то другое служение в Бхакти Врикше. And they can continue to do, the study classes, continue to attend the study classes. При этом они продолжают посещать семинары по Гите, которые для них лидер проводит. And then after a little longer, they will feel inspired to start. И пройдет какое-то время, и все-таки у них появится уверенность в том, что они могут сами вести БВ1. Is that okay? Ответили на ваш вопрос? Тут у меня нет обратной связи с тем, кто вопросы задает. Давайте еще вопросы. Вопросы пока кончились. No more questions yet. Maybe new questions will come. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. Преданные, если нет вопросов, сейчас уже закончится. Есть вопросы, задавайте. Пока вопросов нет. В принципе, время уже закончилось. Трансляция. Закончилось, да? Завершать. Я подведу итог небольшой. Так, Сид, наше время заканчивается. Слышно меня всем? Да, слышно. Я расскажу потом, сейчас Рупру переведешь марш ПремаПадмини. Я прежде всего хотел поблагодарить всех, кто сегодня участвовал. Я уже вижу определенный успех, потому что по моей оценке человек 60 сегодня было слушателей на первом семинаре. Это уже больше, чем на любом семинаре, на любом очном фестивале или школе. Хочу поблагодарить марш ПремаПадмини за ее замечательный вклад. Нитянанда Сварупа Прабху, замечательный, как всегда, перевод. Очень большая благодарность Чайтанью Прабху, который взял на себя основную работу по подготовке этой школы на протяжении нескольких месяцев. Мукунди из Кемерово, который помогал в качестве администратора. Мы будем продолжать. У нас через уже 25 минут начинается следующий вебинар. Тоже очень интересный. Его будет проводить Садгуру Чайтанья Прабху из Иркутска. Там сразу две темы, по которым у него есть очень хороший опыт. Это клуб «Золотой век. Преображение привычек».
и, может быть, задавать очень много вопросов по практике воплощения этих проектов. И третий вебинар сегодня в 3 часа будет мой. Затем мы можем обсудить, как прошел первый день в нашей группе в WhatsApp или в этой группе ВКонтакте также, какое впечатление у преданных, как им понравился такой формат, хотя уже видно, что это успешно. Вот, и понять, что делать в следующие дни, потому что в матче ПремаПадмини было заявлено 4 темы на 4 дня, но, может быть, лучше уделить больше внимания двум темам, более подробно, больше и так далее. Может быть, новогодний, если мы видим, что многие преданные хотят продолжения еще на 1-2 дня, то можно подумать о том, чтобы это сделать. Вот, так или иначе, спасибо большое за ваш интерес, за ваше участие, новый ветерок, такой очень свежий, вдохновляющий в развитии Бхакти-врикши в России. Сейчас Кавя мне сказала, почему же мы раньше до этого не догадались? Зачем мы преданных везли в какое-то одно место через всю Зимнюю Россию? Почему не сделали это онлайн? Ну, вот надо было дорасти до этого. Вот, теперь мы уже можем это делать, и я думаю, эта школа сможет в разных формах продолжаться на протяжении всего года. Об этом мы поговорим еще в конце нашей школы. А сейчас большое вам спасибо, примите мои поклоны. Еще раз спасибо матчу ПремаПадмини. Всем вам за ваше участие. Харе Кришна. Харибол Матаджи. Can you hear me? Маджа ПремаПадмини, похоже, не слышит меня. Ну, в общем, все тогда. Do you hear me? You said something, Prabhu? Yeah. Yes. Angiramuni Prabhu is saying thank you to you and to everybody who managed to do this online. We didn't show today's video on Lord Chaitanya, although it was ready actually. Maybe tomorrow, if it's necessary, we can show. Oh, okay. Oh, it would have been nice if you had shown today. Okay, anyway. All right. So see you tomorrow at the same time. Okay. Yeah. Thank you so much. Hare Krishna.